The Nile is as important to Ethiopia as it is to Egypt and the Sudan as a source of livelihood and economic development. The GERD is conceived as the centerpiece of our national development aspiration. Ethiopia generates 86% of the total average annual flow of the Nile waters, but it has never benefited from the river at all. Ethiopia is not asking too much. It is seeking to correct past injustice and share this precious resource in an equitable and reasonable manner. My mom and dad brought me from Portland, Oregon to Maji, Ethiopia when I was 5. My folks were here for 10 years. My sisters and I just had this idyllic childhood here. Maji was my home. And because I kept coming back, and I'm really the only foreigner who kept coming back to Maji, at a certain point the community elders came to me and said, the real problem we're facing is our women have to give birth in the dark because we have no electricity. Could you help us get a solar system for the delivery room? I knew nothing about technology or electricity or solar, but it opened my eyes to what
power poverty means for a community. When there's absolutely no power, development really stalls at a very basic level. Health can't go forward without electricity. Education can only go so far without electricity. Without electricity, the water has to be drawn from a stream or from a trampled spring, and it's dirty and it's incredibly burdensome. Without a power source, there is no such thing as development. ያው መብራት ቢኖረኝ እንግዲህ እንደ ከተማ ያው ቴሌቪዥን ይታያል ደግሞ በሱ እንትን እንሰራለን በሶኬት እንትን ብለን ምግባችንን እናበስላለን አንዳንድ ነገሮችን እንሰራበታለን ግን ስለሌለ ያው እንግዲህ የግድ ከየት እናመጣዋለን ዝም ብለን በዚህ ሆኖ የምንኖረው ሰው እንትኑ ስልኮ ማኑ መከራ እስከ ማጅ ድረስ ስቃይ እንትን ያደረግ ነበር ይሄም እንደልብ ራስ ይተጠቀምኩ ነው ደግሞ ሳንቲም በሱ ቆጣፋ ያስቀመጥኩ ነኝ ብዙ ጥቅም ስላለው በጣም እኔ እሱ ነገር ወደነ Electricity has a way of changing people's lives in very unexpected ways. There are always surprising developments, I think, when electricity is first brought to a community, and I expect no different from Maji. ድርድሩ አምስተኛ ቀኑን ይዟል እንደገና ከተጀመረ በኋላ በዚህ ድርድር እንደተለመደው ግብጽ በአንድ በኩል ይደራደራሉ እዚህ ንግግር እያደረጉ እኛ ጋር ይወያያሉ በሌላ መልኩ እንደገና ደግሞ ወደ ተለያዩ ዓለም አቀፍ አካላት በተለይም ደግሞ ለጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን ለማቅረብ ጥረት ያደርጋሉ ሁለት መንገድ መንታ መንገድ ይዘው ነው እየተደራደሩ የሚገኙት ይሄ ግድብ ለኢትዮጵያ የኃይል ምንጫችን ነው ኢትዮጵያውያን ይበልጥ የሚያስተሳስር እና የመነቃቃት ምንጭ ነው ግብጾቹ አሁንም የተለያየ መንገድ ፈልገው ድርድሩን ለማቋረጥ ነው ሐሳባቸው ምንድነው እያሉ ያሉት ለመስማማት እነሱ ሙሉ በሙሉ እነሱ የፈለጉትን እንድንሰጣቸው ይጠይቃሉ ለመስማማት ነው እንደዛ ነው የሚፈልጉትን በሙሉ ካላገኙ አንስማማ የሚሉ ነው ካልተስማማን ደግሞ ውሃት ሞሉ የሚሉ ነው ድርድር በባህሪው ሰጥቶ መቀበል ነው እኛ እየተደራደርን ያለ ነው ምንም መስጠት ከማይፈልጉ ነገር ግን ሁሉንም መውሰድ የሚፈልጉ ኃይሎች ጋር ነው ከእንደዚህ አይነቱ ኃይል ጋር መደራደር በጣም አስቸጋሪ ነው በግብጽ በኩል የሚታየው ሲበዛ ስስታምነት ሲበዛ አንዳንድ ጊዜ ግብጾቹ ኢትዮጵያን በጨለማ በመኖራቸው የግብጽ መንግስት አመራሮች ይደሰታሉ ማለት ነው የኛን ደህንነት እነሱ ኢንጆይ ያደረጉ ነው ማለት ነው የግድቡ ባለቤቶች ብንሆንም ውሃው ከሀገራችን የሚመነጭ ቢሆንም ግድቡን እየሰራ ነው ያለነው በራሳችን ግዛት ቢሆንም ከማንም ኃይል ብድር ሳናገኝ በራሳችን ገንዘብ እየሰራን ቢሆንም አሁንም እኛ እያልን ያለነው መፍትሄው መደራደርና ስምምነት መድረስ ነው ይሄ ስምምነት ደግሞ የሚደረሰው የአባይ ውሃ አጠቃቀም በፍትሃዊነትና በምክንያታዊነት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ብቻ ነው ብለን እናምናለን ኢትዮጵያ አሁንም በጋራ በመነጋገር በጥብቅ ታምናለች የግብጽ ህዝብም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በምክንያት የሚያምንና በሰጥቶ መቀበል መርህ የሚደራደር ለህዝቦች የጋራ ጥቅም የሚገዛና ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት እንዲሆን ጫና እንዲያደርግበት በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን
water security is an underlying challenge, which is common to everybody. But when it comes to Egypt, there's this notion of securitizing water, making water into a military commodity, something that has to be defended at any cost, something that equates to the national existence or the national security of the country. It's not just Ethiopia that's wanting to use that has this ambition to use the Nile waters for the benefit of its people. It's Uganda, it's Kenya, it's Tanzania, it's all the upper riparian countries. We see widespread misrepresentations about the GERD, about the Nile, about Ethiopia's stance on the current negotiations. So we need to have comebacks. It's not a reaction, but a response, highlighting where we're coming from, what we hope to achieve, and our side of the story as well. በትናንትናው ዕለት አጀንዳውም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሙሌትና የውሃ አለቃቀቅ ደንብ ላይ ምክክር ማድረግ ነው። ስብሰባው የተጠራው በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ፕሬዝዳንት በሆኑት የደቡብ አፍሪካ ነው። ሶስቱም ሀገራት መነሻ ሐሳባቸውን አቅርበዋል። ውይይቱም ዋነኛ አትኩሮት የነበረው የናይል እና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ የአፍሪካ ጉዳይ መሆኑ፣ ወንዙም የሚመነጨው በአፍሪካ በጥቅም ላይ የሚውለው በአፍሪካ ለአፍሪካውያን ነው። ስለዚህ በዚህ የወንዝ አጠቃቀም ይሁን በማንኛውም ግድቡና ወንዙን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ የሚደረግ መፍትሄ የሚመነጭ መፍትሄ እና የሚደረግ ውይይት መነሻውም መድረሻውም በአፍሪካውያን መሆን አለበት ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ድርድሩ ስላለበት ሂደት ከኢትዮጵያም ከግብጽና ከሱዳንም መግለጫዎች ቀርበው ቀጣይ ስለሚኖረው ሂደት አቅጣጫ ነው የተቀመጠው። አቅጣጫው በግድቡ ሙሌትና አስተዳደር ላይ የሚደረገው ድርድር በዚሁ በአፍሪካ እንዲቀጥል እና በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት እንዲጠናቀቅ ነው። ስምምነቱ የመጀመሪያው ነገር ድርድሩን ወደ አፍሪካ ማምጣት፣ ሁለተኛ ድርድሩን በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ፣ በዚህም ዘርፍ ድርድሩ በአፍሪካ የሚካሄድ ስለመሆኑ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ማሳወቅ ናቸው። ግድቡን ግንባታም የሆነ ከግድቡ ግንባታ ጋር የሚመጣውን የሙሌት ስራ ለደቂቃም የሚያስቆም ስምምነትም የለም፣ ንግግርም የለም። ግድቡን የመሙላት አለመሙላት ጉዳይ፣ ግድቡን የማጠናቀቅ አለማጠናቀቅ ጉዳይ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ነው። ነገር ግን ደግሞ ድርድሩን በአፍሪካውያን ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ሁልጊዜም ኢትዮጵያ ከድርድር ወደ ኋላ ብላ አታውቅም። የተደራደረች ሙሌቱን በተቀመጠለት ጊዜ ትጀምራለች። ድርድሩ ደግሞ የተቀመጠው ድርድሩን በዚህ በ2-3 ሳምንት እንዲጠናቀቅ ነው። ይሄ ማለት ድርድሩ ሙሌቱን አቁሞ የሚካሄድ ነው ማለት አይደለም። እንደራደራለን፣ ግድቡን እናጠናቅቃለን፣ ግድቡን እንሞላለን ነው።
ከ50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም። በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይጠቀማል። ዛሬም የኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ። እኛ ወገባችን የእናቶቻችን ወገብ አይጉበጥ፣ ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም። የግብፅ ወንድሞቻችን ከ98% በላይ ኤሌክትሪክ ላይት ያገኛሉ። ማድረግ እንፈልጋለን። ይህን ፍላጎቶችን የሚችል ሰው አቅም ያለው ወደ ቤትም ሩቅም ያግዘን። ማገዝ ካልቻለ ይተወን። ተፍጨርጭረን መለወጥ እንፈልጋለን። መጉዳት አንፈልግም። ሌላ ኃይል የተፈጥሮ ሀብት እንጠብቅ። በ4 ዓመት 20 ቢሊዮን ዛፍ እንትከል። እንደዚህ ያለ በዓለም ውስጥ አንድም ሀገር የለም። ህዝባችን ነው በነፃ እየወጣ የሚተክሉ። ካልተከልን ህዳሴ ይደርቃል። ዝናብ ከሌለ ህዳሴ የለም። የህዳሴ ዋናው ምንጭ ዝናብ ነው። እሱ ደግሞ በአካባቢ ጥበቃ የሚረጋገጥ ነው። ልባም ጎረቤቶች ካሉን ዛፍ መትከል ላይ እኛም ማገዝ አለባቸው። አካባቢ እንጠብቅ፣ ከተፈጥሮ እንጠቀም፣ ወንድሞቻችን አንጉዳ፣ ሌብነት እንቀንስ፣ የሰው እውቀት ጉልበት እንጠቀም፣ እንደግን ያለ Unfortunately, it stops water from flowing into the Nile, which causes Egypt a little bit of a problem, right? They'll end up blowing up the dam, and I said it, and I say it loud and clear. They'll blow up that dam, and they have to do something.
all the experts say that this is the right time to start filling the dam. Why? Because at this moment Lake Victoria is high, there's a high water level. The High Aswan Dam has also a high water level, so there is no drought. But this is exactly as per the agreement, preliminary agreements reached in the negotiations between Sudan, Egypt and Ethiopia. That there will not be a war on the Nile, but there will be more collaboration, because at this very moment Egypt is perhaps more electricity short than water short, and I guess that soon Ethiopia will export electricity, surplus electricity, first to Sudan and then also to Egypt. And then the original plan starts to emerge. So I'm a bit optimistic. Strengthening the African Union process, because as you said, the African Union has led the process from June 2020 to January 2021, but couldn't reach conclusion. Now, what we are proposing from Sudan side is to strengthen the African Union process by first changing the role of the observers, that is the United States of America and the European Union, and the African Union itself, to mediators and facilitators, and then to invite a fourth party, the United Nations, so it become a quartile, to give more strength to the African Union process and to give more leverage, political leverage, to reach a kind of an amicable agreement among the three countries. We also are African, we also want it to be resolved by African Union, and that is the reason why in June 2020 we have agreed to bring back the case from the Security Council. Yes, I think we really hope that Ethiopia comply with international law, because the Blue Nile is not an Ethiopian river, it's an international river, it's transboundary river, across a number of countries. Ethiopia has the right to build dams, that's correct. We also supported Ethiopia to build the GERD, but Ethiopia also has the obligation not to cause significant harm. So I think according to international law, Ethiopia is obliged to sign an agreement to exchange data with the resources to safeguard the lives of 20 million people living along the Blue Nile. You cannot say, no, I ignore everything, everyone living downstream, and I go ahead doing everything unilaterally. That is not acceptable.